హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనం బ్రెడ్ క్యారమెల్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. దీనికోసం ముందుగా 4 బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకొని వాటిని క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక ఫ్రై పాన్ తీసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఈ బ్రెడ్ క్యూబ్స్ని లో ఫ్లేమ్ కానీ మీడియం ఫ్లేమ్ కానీ పెట్టుకొని క్రిస్పీగా వచ్చేంత వరకు కుక్ చేయాలి. ఇవి క్రిస్పీగా అయ్యాయండి. కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యాయి, గోల్డెన్ కలర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు క్యారమెల్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము. దానికోసం 5 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ నేను ఫ్రై పాన్కి యాడ్ చేస్తున్నాను. దాంతోపాటు ½ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, అరౌండ్ 50 ml వాటర్ నేను వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ బటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. వెన్న కరిగి ఇలా థిక్ బబుల్స్ వస్తున్న టైంలో మనం సేమ్ 50 ml ఆఫ్ మిల్క్ యాడ్ చేయాలి. అది కూడా బాగా కలుపుకోవాలి. కలిపి కలర్ చేంజ్ వస్తుంది, బ్రౌన్ కలర్ వరకు వచ్చిన తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ యాడ్ చేసి బాగా కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, అంతా బాగా పట్టింది, సరిపోయింది. మనం తీసుకున్న క్యారమెల్ కూడా క్రిస్పీగా టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్ క్యారమెల్ రెడీ అయింది. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. మీకు నచ్చితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.